preaching. I usually get in touch with many people who are on the material platform of life, and I try to preach them. Usually I never hide that fact that I practice Krishna conscious philosophy, and I hope that someone will inspire with this way of life and way of thinking. But I faced a problem. Usually I get not a nice feedback from people who I try to inspire, and their feedback is about my anarthas. I realize and I understand that I have I have a lot of faults and problems, but now I hesitate whether I should preach having this not having enough qualities, and maybe I should not open to people my spiritual plans. Please, can you explain and can you say how should a devotee act in this situation? Who's asking this question? This is from Anton. Anton, okay. Were you here last week, Anton? I will translate. Я помню о секрете прогресса в духовной жизни, которым вы делились. Вы говорили о постоянной проповеди. Я соприкасаюсь со многими людьми, которые находятся на материальной платформе жизни, и пробую проповедовать им. Обычно я никогда не скрываю тот факт, что практикую философию сознания Кришны и надеюсь, что кто-то будет вдохновлен этим образом мышления и жизни. Я столкнулся с проблемой. Иногда я получаю упреки людей, которых пытался вдохновлять. Упреки, которые касаются моих анарт. Я осознаю и четко понимаю, что имею массу недостатков и проблем, но теперь я сомневаюсь, что, не обладая должной квалификацией, стоит открывать окружающим людям свои духовные стремления. Подскажите, как должен действовать преданный в такой ситуации? Антон, а вы в прошлый раз были на воскресной лекции на прошлой неделе? Was he here last week? Yes, he was. Because I answered this question last week. Я отвечал на этот вопрос на прошлой неделе. Anyone know the answer to this question? Кто-то может ответить, каков был мой ответ? You all forgot? Вы что, все уже забыли? Now, last week I explained, someone asked the same question, and I explained how whether you're qualified or you're not qualified, you should preach anyway. В прошлый раз кто-то задал похожий вопрос, и я ответила, что не важно, обладаете ли вы должной квалификацией или нет, вы все равно должны проповедовать. Whether you're purified or not purified, preach anyway. Стали ли вы уже чистым, преданным или нет, вы все равно должны проповедовать. Because it's that sacrifice that you make to give Krishna consciousness to others. Krishna will recognize, and then he will start purifying you in reciprocation with your efforts to please him. Потому что проповедь является нашей жертвой, которую мы совершаем для того, чтобы дать сознание Кришны другим людям. И в ответ на ваши старания и в ответ на ваши усилия Кришна будет отвечать таким же образом, и Он будет помогать вам очиститься. So are you telling me that no one listens to you, or just some people don't listen? И что вы имеете в виду, что никто не слушает того, как вы пытаетесь вдохновлять других людей, или просто некоторые люди не воспринимают эту информацию?
need to put your microphone on. Some people don't listen. Huh? Anton said that some people who he tries to inspire, some of them don't listen. Okay. Krishna says in the Bhagavad-gita that you will have to meet many different people. Out of many thousands of people, one may be a little interested. Мы же помним, что в Бхагавад-гите Кришна говорит, что среди многих тысяч людей лишь один найдется тот, который будет поистине заинтересован. Most people are not interested. That is a fact. И большинство людей, они не обладают интересом. They are too absorbed in sense gratification and they don't want to listen to Krishna consciousness. Не слишком поглощены удовлетворением своих чувств, и они не хотят посвящать себя тому, чтобы слушать о Кришне. But there are some souls out there that are right at the point of saying to God, please help me, send someone, please show me a sign that I can believe in you. Но в то же время есть те редкие души, которые готовы, которые молятся Господу о том, чтобы Он послал кого-то, или Он подсказал, подал какой-то знак, куда ему двигаться дальше. So, if he meets 1,000 people every day, then one person will say, yes, I accept. Поэтому если вы встречаете как минимум 1000 людей каждый день, то знайте, что один из них обязательно примет. But it's not a waste of time because you're purifying yourself by that sacrifice. Но это не нужно считать потерей времени, потому что, проповедуя другим и идя на эту жертву, вы очищаете сами себя. And if you become transcendental, if you become conscious of what you're doing, it's not just a one-off thing, or it's not motivated. If you're actually doing it because you're feeling compassionate for the souls, then Krishna will personally reciprocate in such a way that he will send you. You won't even have to wait for 1,000 people to pass. He will send you souls who are ready to take up Krishna consciousness. Если вы руководствуетесь состраданием и действуете из сострадания к другим людям, тогда вам даже не нужно будет проходить через 1000 людей, потому что Господь, видя ваши отношения, Он пошлет вас сразу именно к той душе, которая нуждается в этом знании. The difficulty is that we don't want to accept too much austerity. We don't want to go to such extreme positions to convince people. Проблема заключается в том, что мы не привыкли и не хотим соблюдать такие большие аскезы и для того, чтобы убеждать других людей. We don't want to accept the fact that if just one person says yes, then Krishna is happy. Мы не хотим принимать тот факт, что даже если один человек согласится и он вдохновится пойти по этому пути, то даже только благодаря этому одному Господь уже будет счастлив. And besides that, looking at you right now, you're not smiling. And if this is the way that you approach people, why should they accept? You need to be a little bit more ecstatic, I think. И вот даже глядя на вас сейчас и видя, что у вас такой серьезный вид, я могу подумать, что раз вы проповедуете людям тоже с таким выражением лица, то можно понять, почему они не вдохновляются.
Я думаю, что вам нужно быть более экзотичным и более вдохновленным самим. I keep telling you guys, you know, sometimes you look like death warmed up. It's almost like you died and then you warmed up again. Я продолжаю говорить, что иногда у каждого из вас бывает такое выражение лица, и вы выглядите так, как будто бы вы восстали из мертвых. You know, first look at yourself. Are you happy? If you're happy, you can turn the whole world on to Krishna consciousness. Нужно начинать с себя. Посмотрите, если вы счастливы, то тогда вам не представит сложности для того, чтобы весь мир сделать преданными. But the problem nowadays is the consciousness. What I see in most devotees is what I don't have. What am I doing wrong? What I don't have, and what am I doing wrong? It's not anything positive. It's not what am I doing right and what do I have because I'm a devotee? What have I gained? You're thinking the opposite. You're thinking, oh, such a long journey. How am I possibly going to do this? I'm only so and so. I live in Siberia, and my name is such and such, and all these mental speculation things. This is not our philosophy. Я замечаю, что в последнее время преданные пребывают в таком настроении, что они чаще причитают и жалуются на те вещи, которых у них нет, которых они не достигли, вместо того, чтобы исходить от обратного, от того, что у них уже есть и чего они уже добились. Это не наша философия, постоянно находиться в таком вот негативном настроении. And when I look back on my preaching, most of the devotees I've made is because I made friends with them. Оглядываясь на свою практику в преданном служении, я замечаю, что те люди, которых я вдохновила, которые вследствие начали практиковать, это произошло все потому, что я подружился с ними, мы были друзьями. You make friends with someone, they'll see your heart, they will see your intentions. It's not about accepting a philosophy, but why don't you accept me? I want to be your friend. Поэтому просто подружитесь и будьте этому человеку другом, и без намерения того, чтобы не как бы впихивая ему эту философию, а просто сказать, что вот я твой друг, и почему бы тебе не задуматься о таком расположении вещей. You know, there's an art. Prabhupada knew the art, and he told us the art, and I'm telling you the art. You know the art. First, be happy yourself. When you're happy, you can inject Krishna consciousness to many hundreds of people, for sure. Потому что Шрила Прабхупада, он показал нам это искусство, научил этому искусству. И также теперь, в свою очередь, я учу вас. И один из первых пунктов, первых вещей, это то, что будьте счастливы сами, и тогда вы сможете привить и заразить этим сознанием Кришны других людей.